So heavy metal rock in Vizag first time play చేసినప్పుడు what was the audience reaction? Really కొంచెం క్రాక్ ఉన్నట్టుంది అన్నట్టు. See, everything is a form of music. That క్షణం where your life changed and got into music. రాక్ స్టార్స్ ని చూసేసరికి వావ్ దిస్ ఇస్ నైస్. అండ్ మ్యూజికల్ గా కూడా నాకు ఎందుకో తెలియకుండా ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్. మార్నింగ్స్ పూట ఎప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ టైంలో అక్కడ కాఫీ పట్టుకొని అలాగే అసలు ఎలా కల్చర్ చేసింది? 10 డెమోస్ చేసి 9 డెమోస్ వినిపించాను. 9 డెమోస్ వినిపించిన తర్వాత అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఏమైనా అనిపించిందా ఓకే యు హావ్ డన్ సంథింగ్ గుడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? నవ్వించగలగాలంటే మ్యూజిక్ తోటి కూడా బిగినింగ్ ఎండింగ్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. రవి శేష్ కలిసి రాసేది సినిమా క్షణం. సిద్ధు రాశారు. జబర్దస్త్ నుంచి ఇట్ సైడ్ అనుశ్రీ అంటే ఇట్ సైడ్ రష్మి. Sricharan garu, thank you so much for joining us అండి. It's a great pleasure to have you on the show. First of all, congratulations. మీ రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి in the span of 1 week apart, right? Kshanam and Guntur Talkies. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మీకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. సో అసలు ఏంటి వాట్స్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ మైండ్? ఆ ఎమోషన్ లెవెల్ ఏంటి? Well, I'm very happy. 2 films span of 1 week lo release a very good response for the background music and the songs. Some songs are going viral. I mean, I'm very happy. అంటే ఈ రేంజ్ లో రెస్పాన్స్ వస్తుందని అనుకున్నాను. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. I didn't expect this kind of a response. I thought I would get a good response, కానీ ఇంత రేంజ్ లో వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సడన్ గా ఒక్కసారిగా ఇండస్ట్రీలో పేరు మారిపోయింది కదా, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఫర్ క్షణం ఎస్పెషల్లీ. చాలా మెసేజెస్ వచ్చి like I couldn't handle it actually. Inni messages etra babu. Very happy. Very best happy with compliment em ochindandi ee madhyalo? Best compliment actually ga ma direction team nunchi kshanam team nunchi naku adi screen shot pampincharu. ఎవరో who's this guy Hans Zimmer అని చెప్పి క్వశ్చన్ చెక్ అవుట్ దిస్ ట్రాక్ కాన్స్పిరసీ అని పెట్టారు. అబ్బో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను. ఇంకా ఇది ఇప్పుడు మొన్న వచ్చిన టీజర్ కదా, క్షణంకి లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కి పుట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ ఆల్సో థీమ్స్ పెట్టాలి. సో కాన్స్పిరసీ అన్న ట్రాక్ ఉంటుంది. యుఎస్ లో ఎవరో సో షీ వాస్ లైక్ హూస్ దిస్ గై హ్యాన్స్ జిమ్మర్ చెక్ అవుట్ దిస్ ట్రాక్ గైస్ అని పెట్టారు. అసలు ఒక్కసారి పొంగిపోయింటారు కదా హ్యాన్స్ జిమ్మర్. అమేజింగ్ ఫీలింగ్. But was Hans Zimmer one of the inspirations for the film Kshanam especially? Yes, I mean Hans Zimmer, Thomas Newman, చాలా మంది, బికాస్ నాకు వచ్చిన రిఫరెన్సెస్ కూడా అలాంటివే ఇచ్చారు. Ravi and Sesh. So what I thought was let me go electronic and orchestral. Okay. It's a different combination, కానీ ఈ రెండు యూస్ చేద్దాం స్కోర్కి, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా అనుకున్నాను. So yeah, I got a lot of references, Hollywood films, international music, not only Hollywood films అని కాదు. సో అంటే రిఫరెన్సెస్ అన్నారు కదా, అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారు మ్యూజిక్ గురించి, ఎలా ఉండాలి, మాకు ఎలాంటి కావాలి అంటే వాళ్ళు ఒక సీన్కి స్కోర్ చేసినప్పుడు వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోర్, మోర్ ఆర్కెస్ట్రల్, చెక్ అవుట్ దీస్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పి శేష్ అండ్ రవి వాళ్ళు ఈ ఫిల్మ్స్ చూడు ఒకసారి, జస్ట్ వాచ్ దెమ్, యుల్ నో వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో అలాగే జస్ట్ హ్యాడ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ అన్నీ చూసి ఐ అండర్స్టూడ్ అనమాట ఎలాంటి స్కోర్ చూస్తున్నారు ఫిల్మ్కి. ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఆర్కెస్ట్రల్ మ్యూజిక్ అని you said, right? Yeah. It's an odd combination. It's an odd combination. Why is it odd? ఏంటి, how different is it from other combinations? అదర్ కాంబినేషన్స్ అంటే కొన్ని పర్టికులర్ సీన్స్లోని ఎలివేట్ చేయడానికి ఆర్కెస్ట్రల్ కన్నా ఎలక్ట్రానిక్ ఐ థాట్ సూటింగ్ ద సీన్స్. సో ఐ వెంట్ ఎలక్ట్రానిక్. జనరల్గా స్కోర్ చేసినప్పుడు యూ అసైన్ అ టోన్ టు ద ఫిల్మ్. సో ఆ టోన్ అసైన్ చేసినప్పుడు యూ క్యాన్ ఏది చేసినా కూడా యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్.
సో దీనికి టోన్ సెట్ చేసిన నేను ఐ థాట్ యూనో చిన్న కాంబినేషన్ పెడదాం, లెట్స్ హ్యావ్ యూనో కాంబినేషన్ సో దట్ అంటే ఐ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ అంటే ఎక్కడ బోర్ కొట్టకూడదు జనానికి. ఎందుకంటే థ్రిల్లర్ అన్నప్పుడు జనాలను అలాగా అంటే ఆడియన్స్ అలా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి అని. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కోర్ తోటి కూడా దే షుడ్ ఫీల్ యూనో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నెక్స్ట్, వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని. And at the same time I have to mislead also so that they don't get to know what's happening. Score nisanga nenu you know I score oka vidhanga ivachu that they might come to know. So valki just a tension maintain cheyal, that is the whole point. So a tension maintain cheyadaniki I thought you know here and there will go electronic and orchestral ilaga ani with respect to the scenes. Okay. సో ఇలా ఆల్టర్నేట్గా ఐ మీన్ ఆ కాంబినేషన్ యూస్ చేయడం వల్ల జనాలకి అసలు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేది తెలియదు అంటారు. ఇస్ దట్ ది ఐడియా బిహైండ్? నో తెలియదు అని కాదు, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యూస్ దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనమాట. ఆ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అంటే అలా కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ అండి, యూ కెన్ యూస్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, బట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ వీ వాంటెడ్ టు గో హెడ్ దిస్ వే. సో దిస్ కాంబినేషన్ ఇస్ నాట్ దట్ బిగ్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటారా? అంటే ఎక్కువ మంది ఇలాంటి సౌండ్ వాడరైనా వాడతారు అంటే కంప్లీట్గా ఫిల్మ్కి అయితే మటుకు ఐ డిడ్ంట్ కమ్ అక్రాస్. రైట్. సో మీరు ఫస్ట్ టైం శేష్తో కిస్ సినిమాకి వర్క్ చేశారండి. యా. సో హౌ డిడ్ దాట్ వర్క్అవుట్? అసలు ఎలా కలిసారు శేష్ని? రవికాంత్ met Sesh on Facebook. So I made music for Ravikant's short films. So Ravikant engineering అయిపోయిన తర్వాత he came down to Hyderabad. అప్పుడే Sesh కిస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తే అసోసియేట్గా జాయిన్ అయ్యాడు. అప్పుడు Sesh was looking out for new bunch of composers అనమాట. So that's when Ravikant referred me and Sesh got in touch with me and I gave my demos. So it just started with one song. So I gave him a lot of demos. He was like inka kavali ante appudu I didn't have anyone for me to arrange my music. So I called a friend and he was like Hyderabad ikra chestanu you know I'll arrange your music and చెప్తే వచ్చి 3 daysలోనే ఒక 10 demos చేశాను. 10 demos చేసి 9 demos వినిపించాను. 9 demos వినిపించిన తర్వాత అన్ని విని బాగానే ఉన్నాయి అని చెప్పి వదిలేసాడు అంతే. నా ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోయింది, ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే రాత్రి కాల్ చేశాడు. మళ్ళీ కాల్ చేసి చెప్పాడు ఎప్పుడు ఏంటి అన్నాడక ఐ గివ్ యూ వన్ సాంగ్ అని అన్నాడు. సో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ. గాట్ బ్యాక్ టు వైజాగ్, దెన్ హీ గేవ్ మీ ద సిచ్యువేషన్. అప్పుడు ఐ మేడ్ దట్ సాంగ్. సో ఆ సాంగ్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ అనమాట కిస్ నుంచి, ప్రేమేనా అని. సో ఆ సాంగ్ చేసిన తర్వాత దెన్ హీ గేవ్ మీ 3 more songs. So I made 4 songs, then he gave me the whole score, background score of the film. So alaga, so one thing led to another and yeah, I just got one song ante, a song that it all started. Right. Dan tarvata ఆ 10 demos లో 9 వినిపించాను. వాట్ హ్యాపెండ్ టు ద 10th డెమో? అంటే మ్యూజిక్ అన్నాక ఇట్స్ యూనో క్రియేటివిటీ అండి. ఇలాగ వచ్చాము వెంటనే 3 రోజుల్లో కొట్టేసామని ఉండకూడదు. సో ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. So the 10th demo, I thought that wasn't good enough. Oh, okay. So I didn't want to make it. Right. 9 demos, I thought they were good enough. Yeah. అంటే చాలా తొందరగా కొట్టినట్టు కదా 3 days లో? 3 days లో చేసాను. అది నా ఫ్రెండ్ అయితే పాపం తను హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ టీసీఎస్ చేసేవాడు. పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేవాడు ఆఫీస్ నుంచి, వచ్చి నాతో రాత్రి వరకు కూర్చొని నాకు అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసేవాడు. సో ఐ థ్యాంక్ హిమ్ అ లాట్. అంటే డస్ మ్యూజిక్ కమ్ రియలీ ఫాస్ట్ యూ? అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకోరా? ఎక్కువ టైం తీసుకో. ఎందుకోసం, ఎలా అలా అంటే బేసిక్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ నీడ్ టు ఫీల్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కంపోజ్ ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు ఫీల్. సో ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ మూమెంట్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ a kshanam. It happens in a moment. So composing a tune annadi, it happens very fast. అరేంజ్మెంట్ చేయడం, లిరిక్స్, సింగర్స్ చేత పాడించడం, అదంతా ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మూమెంట్. సో దట్ మూమెంట్ ఇస్ వెరీ ప్రెషియస్. You should be able to, that moment is very precious when you compose, you should be able to come up with the right stuff.
So what, every time you just wait for inspiration to come and hit you, is it? Compose music? It's, I mean, దీనికి టైమింగ్ అలాగే ఉండదు. It just comes and Right. But yeah, I keep listening to a lot of music అలా వింటూ ఉంటాను. So what do you like? What do you prefer when it comes to music? Prefer అంటే I keep listening to అంటే a lot of international music, instrumental rock. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రాక్ నాకు చాలా ఇష్టం, క్లాసికల్ కూడా వింటాను. సో నేను ఎప్పుడూ నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోలేదు. ఐఎమ్ అ సెల్ఫ్ టాట్ మ్యూజిషియన్. Oh, you never learned? No, music? I never learned anywhere from anywhere. Okay. So I'm a self-taught musician. I used to play for a rock band. I'm a guitarist. Okay. I don't play anymore because I don't get the time. But yeah, so I used to listen to a lot of music. So వినడం వల్ల నేను ఇక్కడి వరకు రాగలిగాను. I could teach myself. లేదు అంటే మటుకు impossible. When was this? Like ఎంత వయసు నుంచి ఇలా చేస్తున్నారు? Started when I was 18. 18 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. Okay. Yeah, I started when I was 18. I picked up the guitar and I used to, strum a few chords. And we didn't have enough guidance. My brother taught me a bit though. My brother Kalyan, he taught me a bit. And I started playing for a rock band. Then I found my own band. Then my cousin taught me some important basics. Yeah. So his name is Rajesh. Ilaga, I started playing, I started performing, started giving a lot of shows. Then tarvata I started composing. Kani evarki cheppaledu. I just let it be. And that's when I used to teach myself, because I used to listen to a lot of music that helped me. Okay. You need to be a good listener to be a good musician. So when you used to recreate that tune, yeah, is that the idea? Alagin ledu, I just used to listen. So I used to randomly come up with something. Okay. It was really random. So then I used to compose and చాలా ట్యూన్స్ అలా కంపోజ్ చేసి పక్కన పెట్టేసాను. ఎవరికి తెలియదు, నా బ్యాండ్ మెంబర్స్ కూడా తెలియదు అనమాట. ఎప్పుడైనా వెనెవర్ ఐ యూజ్డ్ టు ఫీల్, వెనెవర్ ఐ విష్ టు ప్లే, ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే అంటే ఇప్పుడు వాయించాను కానీ అంతే. So then I started making music for social awareness documentaries and short films. Back then అప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేది అంత క్రేజ్ లేదు. అంటే జెన్యున్గా దే షుడ్ డూ ఇట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్. సో నా ఫ్రెండ్ వచ్చి అరే ఇలా షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నాము, లేదంటే సోషల్ అవేర్నెస్ డాక్యుమెంటరీస్ తీస్తున్నాము స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ మీద, మ్యూజిక్ ఇస్తా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ యా చేస్తాను అని చెప్పి. సో వీ జస్ట్ యూస్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ ఇట్. సో అలా స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఐ మెట్ రవికాంత్, వీళ్ళు అలా షార్ట్ ఫిల్మ్ తెచ్చారు, మ్యూజిక్ చేశాను. సో దట్ వాజ్ ది హోల్ ప్రాసెస్. రైట్. 18 years నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. డూ యూ రిమెంబర్ దట్ క్షణం వేర్ యువర్ లైఫ్ చేంజ్ అండ్ గాట్ ఇంటు మ్యూజిక్? What inspired you to take up music at 18? Actually, my brother gave me a CD. Okay. So, ఆ సీడీలోని కొన్ని పర్టికులర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. సాంగ్స్ చూసిన వెంటనే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది. సో దానివల్ల నేను యాక్చువల్గా మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే రాక్ స్టార్స్ని చూసేసరికి వావ్ దిస్ ఇస్ నైస్. అండ్ మ్యూజికల్గా కూడా నాకు ఎందుకో తెలియకుండా ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ అనమాట. లైక్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్. ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్. బట్ వన్ ఫైన్ డే ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఎట్ ద బీచ్ అనమాట. వీ హ్యావ్ అ కూల్ ప్లేస్ అక్కడ. సో మార్నింగ్స్ పూట ఎప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ టైంలో అక్కడ కాఫీ పట్టుకొని అలా గిటార్ వాయించుకున్నాను. ఇక్కడ రిషికొండ బీచ్ అది లేదా వైఎంసీ దగ్గర. ఓకే. దట్స్ మా ఇల్లు కూడా అక్కడ బీచ్ రోడ్ పక్కన. సో అలాగా ఐ వాంటెడ్ టు ఏదో సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. చేస్తుంటే దట్స్ వెన్ ఐ థాట్ అసలు ఎందుకు మిగతా వాటి గురించి ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యూజిక్. సో లెట్ మీ స్టిక్ టు దట్. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ సపోజ్ టు గో అబ్రాడ్ ఆల్సో. చదువుకి మాస్టర్స్ కా సో మై ఐ మీన్ ఎడ్యుకేషన్కి అంతా. సో పేరెంట్స్కి చెప్పేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. నేను ఇంకా ఐ జస్ట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు మ్యూజిక్. దట్స్ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ ఫెల్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు సీరియస్లీ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ ఫర్ మీ ఏబుల్ టు పర్సూ ఇట్. అంటే ఫుల్ టైం ఉండాలి. Yeah, that's when I decided. What was you, how old were you when you decided that you wanted to pursue music completely? I was around 21 అండి. 21 మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పేద్దాం అనుకున్నారా? Yeah, 21. Around 21. Yeah. చెప్పారా ఫైనల్లీ? చెప్పాను, ఒప్పుకోలేదు. నీకు ఎందుకురా మ్యూజిక్ వాయించు అది ఇది, యూ ప్లేయింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అవి ఓకే దట్స్ ఆల్ కూల్ బట్
That can't be a full-time profession. ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ కాదు, ఎందుకంటే దీంట్లోని చాలా అన్సర్టనిటీతో ఉంటుంది. ట్రూ. సో ఐ హ్యాడ్ టు డీల్ విత్ ఇట్. ఐ వాస్ ప్రిపేర్డ్. నేను ప్రిపేర్ అయిపోయాను అనమాట. ఐ న్యూ బికాజ్ ఆబ్వియస్గా చాలా కష్టపడాలి దీంట్లోనే. Obviously. సో What lot of emotional drama at home is it? and they supported me a lot, and చాలా సపోర్ట్ చేశారు, కానీ ఆబ్వియస్లీ దే వుంట్ బిలీవ్, ఎందుకంటే ఫీల్డ్ అలాంటిది. సో చెప్తే ఐ వాజ్ లైక్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ అని చెప్పి, మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోతే నేను అసలు ఇంతవరకు వచ్చేవాడిని. పేషెంట్గా వెయిట్ చేశారు, బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు గో త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ struggle, not trouble. I had to go through a lot of struggle. In what sense? A lot of senses. And if I'm taking music as a profession, we didn't have a platform, so I had to sign up contracts with hotels, right, performers, give guitar classes. So even this was the process. So నేను అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను. Right. సో నాకు అది ఆ క్లియర్ పిక్చర్ నాకు కళ్ళ ముందే ఉంటుంది. సో ఐ నో వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్. సో I know ఎంత స్ట్రగుల్ అవ్వాలో అన్నది. సో అందుకని ఐ వర్క్ విత్ న్యూ ఆర్టిస్ట్. నేను కొత్త వాళ్ళతో ఎప్పుడు పనిచేస్తాను, బీట్ సింగర్స్ ఆర్ ఎనీ వన్. సో సిన్స్ ఐ గాట్ అ ఛాన్స్, మిగతా వాళ్ళకి కూడా రావాలి, బికాస్ ఐ నో దట్ స్ట్రగుల్. So you're saying that you value that success a lot more? Definitely. So I value it a lot because I know what it takes to come till here. And it's been a struggle, and I'm very glad. I'm very happy. Right. So you did a lot of odd jobs anunda kada, ante music madhya. Yeah, I worked. In between I was into calling, so I worked for a call center. Then I worked for a shipping company. My dad used to work for a shipping company, so it's like take up a job for a while at least for our sake. ఇంకా ఓకే అని చెప్పి తీసుకున్నాను. దెన్ ఐ వర్క్ ఫర్ అనదర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అని. కానీ ఇది మధ్యలో చేశాను, కానీ నేను ముందే చెప్పేశాను ఇంట్లో. సో నేను కూడా మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయాను, సో దిస్ ఇస్ మై ప్రొఫెషన్ అని. సో మాకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ లేక అటు ఇటు జాబ్స్ చేసాను. దెన్ ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయినా, వదిలేసాను. I again signed a contract with the hotel, and that was my bread and butter. And I used to get paid pretty decent, and I used to give a lot of performances, so I had no issues. Again, I didn't have any issues, but the main thing was making music for a movie. So coming to that, Kiss tarvata I took a break, and write projects tagaledu. Okay. And Vizag లో ఉన్నాను. సో కిస్ కంపోజ్ చేసాక వైజాగ్ లో ఉండిపోయారు అక్కడ, మళ్ళీ హైదరాబాద్ రాలేదు. ఐ మెట్ అ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓవర్ హియర్, కానీ నేను ఎక్కువ మందిని అంటే కొన్ని మందిని కలిసాను, కానీ అంత ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు ఎక్కువ మందితోటి. ఐ థింక్ ది ఐడియా సినిమా హిట్ అయితే చాలా మంది ఆబ్వియస్లీ దే రికగ్నైజ్ యూ. అది ఫార్మాట్, ఇక్కడ సినిమా హిట్ అయితే మ్యూజిక్ కూడా బాగా ఫాలో అవుతారు. ట్రూ. లేదంటే ఫాలో అవ్వరు. రైట్. ఐ డోంట్ నో వై, ఎందుకంటే మిగతా చోట్ల ఇట్స్ ఈక్వల్లీ రెస్పెక్టెడ్. మేము కష్టపడతాం కదా. సో అదే అప్పుడు దెన్ క్షణం హ్యాపెండ్. రవి కాల్ చేశాడు. ఓకే. సో హీ గేవ్ మీ అ కాల్, అండ్ హీ వాజ్ లైక్ ఓకే అయింది, మూవీ ఓకే అయింది, అండ్ వీ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. అండ్ రవి ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్ యంగర్ బ్రదర్. ఓకే. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. రవికాంత్. ఓకే. సో వాళ్ళతోటి పనిచేయడం నాకు చాలా కంఫర్టబుల్. అండ్ ఎస్పెషలీ వాడు మూవీ అంటే ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ అ స్పెషల్ స్కోర్. అండ్ సో చాలా వర్క్ చేశాను క్షణం మీద. చాలా ఈ మధ్య రవికాంత్ అండ్ శేష్తో కలిసినప్పుడు దే వర్ టెల్లింగ్ మీ అబౌట్ హౌ టఫ్ ఇట్ వాస్ ఫర్ యూ. చిన్న రూమ్ లో మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఎక్కువ లేకుండా కంపోజ్ చేశారు. We didn't have enough equipment. I came with my associate Anant అని అబ్బాయితో వచ్చాను. సో we got a room. ఫస్ట్ నీట్గానే ఉంది, తర్వాత ప్రాప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి రూమ్లోనే. సో ఇక ఇంత స్పేస్.
స్పేస్ ఉంటే టేబుల్ ఇచ్చేసి చిన్న ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, పండుగ చేసుకోండి అన్నారు. సో కూర్చొని అక్కడ కంపోజ్ చేశాను అనమాట. ఇట్ వాస్ ప్రిటీ టఫ్ యాక్చువల్గా. మాకు ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా మినిమల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండేది, దాని మీద చేసాం. ఇట్ and we had to get the score like really massive అనమాట, because the kind of references that we were getting were like, you know, Hollywood films, ఏదైనా డార్క్ నైట్, యూనో అడ్జస్ట్మెంట్ బ్యూరో, ఇక్కడ మేము అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. సో యా, ఫనీ బట్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ టఫ్. ఆల్ ఇన్ ది ప్రాసెస్. అంటే మా ఒక్క డిపార్ట్మెంటే కాదు, మా క్షణంలోని టీం అంతా అలాగే 10-15 మంది అండి. సినిమా అంతా కష్టపడి చేసాం. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ అలాగే చాలా చాలా కష్టం. అంటే వీడెంట్ మాకు అవ్వదు అన్న క్వశ్చన్ లేదనమాట. నో అన్న వర్డ్ కూడా లేదు మా డిక్షనరీలో. సో ఎంత కష్టమే చేస్తారనమాట. యా, వి జస్ట్ హ్యావ్ టు డెలివర్ అంతే, బీట్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ థ్యాంక్ శేష్ అండ్ రవి, బికాస్ మ్యాక్సిమం మేము ఇన్ని కష్టాలు పడిపోయాము, ఇది చేస్తామని ఇప్పుడు చెప్తున్నా, దీనికి ఒక 10 times ఎక్కువ వాళ్ళు పడ్డారు, చాలా చాలా ఎక్కువ పడ్డారు. యూనో, సో ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ దట్. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ గుంటూరు టాకీస్ నౌ. హౌ డిడ్ దట్ ఫిల్మ్ హ్యాపెన్? గుంటూరు టాకీస్, Sidhu is a good friend of us. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఇలాగా మూవీస్ గురించి, అదే క్షణం గురించి. అప్పుడు రిఫర్ చేశాడు అనమాట. సో వుడ్ లైక్ టు మీట్ ప్రవీణ్ అని చెప్తే, నేను అతను వైజాగ్ వచ్చారు అనమాట. అతను ఏదో పని మీద వచ్చారు. ప్రవీణ్ గారు? ఓకే. ప్రవీణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత సో ఐ గేవ్ మై కాల్ అండ్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మీట్. కలిసాను. కలిస్తే ఇలా డెమోస్ ఇస్తాను, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా అంటే, ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి డెమో ఫస్ట్ అన్నారు. ఏంటి సిచ్యువేషన్? సినిమాలో ఉంది అది? సినిమాలో సిచ్యువేషన్ ఏంటి? 420 అనే పాట ఉంటుంది కదా, అదే దొంగలాడుస్తూ ఉంటారు, అది ఇచ్చారు. సో అది ఇచ్చిన తర్వాత వెరీ నెక్స్ట్ డే నేను కూర్చొని ట్యూన్ కంపోజ్ చేసి అతనికి ఇచ్చాను. హీ లైక్డ్ ఇట్, బాగుంది ఇది అన్నారు. సో ఒక ఫ్యూ డేస్ తర్వాత దాన్ని కాల్ మీ అండ్ అదే అంతా ఓకే అయిపోయింది. ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ కంపోజింగ్ డెమోస్ అనమాట. యా, అప్పటి నుంచి మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ అంతా ఫస్ట్ టేక్లోనే ఓకే అయిపోయి, చాలా పిన్ పాయింటెడ్గా ఉంది వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ హీ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ యూ అని అక్కడ ఏం లేదు, ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి, సో దిస్ వాట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఎట్, ఇలా కావాలి, ఇంత క్వర్కీగా ఉండాలి. సో అన్ని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి చెప్పేవారు అనమాట. అండ్ ఇది యూనో ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటే అంత ఫ్రెష్గా, అంటే అంత ఇది. సో ఇలాగ కమ్ అప్ విత్ ద ట్యూన్ అంటే, సో ఐ యూస్ టు థింక్ అనమాట. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డ్రాగ్ ఇట్. కూర్చొని ఒకే డెమో వేస్తే జనరల్గా నాకు సాంగ్స్ 3 songs అలాగే ఓకే అయిపోయాయి. 3 యాక్చువల్గా. ఒక్క సాంగ్ వరకు ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ మై కపుల్ ఆఫ్ డెమోస్. బట్ యా, సో వర్కింగ్ విత్ హిమ్ వాజ్ లైక్ వెరీ నైస్, యూనో ఐ కుడ్ లెర్న్ అ లాట్. అంతే కదా, నాకు సిచ్యువేషన్ పిన్ పాయింటెడ్గా ఇలాగా నాకు ఇలా కావాలి, యూనో దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ దట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఎట్ అని చెప్తే దాని ప్రకారంగానే చేస్తాను. సో ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ విత్ మై మ్యూజిక్ అనమాట. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఓ సువర్ణ. ట్యూన్ కూడా వెరీ డిఫరెంట్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. సో కెన్ యూ టెల్ us more about that? ఎలా? సో అది ఒక మౌంటేజ్ సీక్వెన్స్ అనమాట. దీనికి మౌంటేజ్ సీక్వెన్స్కి నాకు సాంగ్ కావాలి, దాన్ని బట్టి కట్ చేస్తాను అన్నారు. అండ్ మూవీ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం ఆ రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది, అలా పిక్చరైజ్ చేశారు. సో ఐ కుడెంట్ గో ఎలక్ట్రానిక్, అలాగే అలా స్కోర్ చేయడానికి వీల్లేదనమాట. సో సెలబ్రేషన్స్ అనే ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ, జూబ్లీ హిల్స్ ఎక్స్పోజిట్. అక్కడ ఒక రోజు డిన్నర్కి వెళ్తే సో దే వాజ్ దిస్ గై, చిన్న ఎక్తారా కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకొని వచ్చి వాయిస్తున్నాడు. ప్రతి టేబుల్కి వెళ్ళి వాయిస్తుంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఏంట్రా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకున్నా. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్చువల్గా అమ్మరు కూడా బయట. ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు రావణథ. సో అది రాజస్థాన్లో చేస్తారట.
సో ఐ టోల్డ్ దట్ ఒకసారి నాతో స్టూడియోకి పద అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే వచ్చి స్టూడియోకి పట్టుకెళ్ళిపోయాను. స్టూడియోకి పట్టుకెళ్ళిపోయి ఐ టోల్డ్ హిమ్ వాట్ టు ప్లే అండ్ మ్యాండలిన్ మీద వాయించాను. సో హీ ప్లేడ్ ద సేమ్ అండ్ వి రికార్డెడ్ ఇట్. రికార్డ్ చేసి అప్పుడు ఐ కంపోజ్ ద ట్యూన్. అదే ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఐ కంపోజ్ ద ట్యూన్. సో ఆ ట్యూన్కి యూనో ఆన్ పర్పస్ ఆ యాస అదంతా ఇచ్చాను అనమాట. Background score of the film, was it challenging? Because for Guntur Talkies? Yeah, definitely. Right. So what was the challenge and how did you overcome that? అది ఇనిషియల్గా అంటే క్షణం గుంటూరు టాకీస్ కలిసి చేశాను. ఐ వాస్ లైక్ ప్యారల్గా చేశాను. సో హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ అంతే. గుంటూరు టాకీస్ అంతే ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ క్వర్కీ యూ స్కోర్ చేసినప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్. సో నవ్వుతో చేస్తాం. క్షణం అంటే కొంచెం సీరియస్గా ఇలా చూసుకుని యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ అనమాట. సో గుంటూరు టాకీస్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్గా కొంచెం I found it little bit tough, but after that, yeah, it was major fun. And ఎందుకు టఫ్ అంటే స్క్రీన్ మీద అది నేను చూస్తుంటేనే నవ్వుతున్నాను. అది నా మ్యూజిక్ తోటి మళ్ళీ కన్వే చేయకపోతే, కాంప్లిమెంట్ చేయకపోతే there's no point, it doesn't make sense. So it was actually tough, timing exactly. ఒక సన్నివేశం అంటే దానికి నవ్వించగలగాలంటే మ్యూజిక్ తోటి కూడా బిగినింగ్ ఎండింగ్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అవి కరెక్ట్గా లేకపోతే ఆ సీన్ పండదు. సో ఆ టైమింగ్స్ ఏమొచ్చి దట్ వాస్ లైక్ వెరీ ట్రిక్కీ అనమాట. సో ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్లోని వాడు ఏదో ఒకటి అంటున్నాడు, వీడేదో అంటాడు. సో వాడన్నప్పుడు ఒక ఇది, వీడి రియాక్షన్కి ఇంకోలాగా. అండ్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి దట్ వాస్ లైక్, బట్ ఇట్ వాస్ ఫన్, ఇట్ వాస్ మేజర్ ఫన్. ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ టు, ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు క్షణం. సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఫర్ బోత్ ద ఫిల్మ్స్ ప్యారలల్లీ. రైట్. ఒకే రోజు మీ 2 ఈవెంట్స్ జరిగాయి. ఐ రిమెంబర్ సేయింగ్ దట్ క్షణం ఏదో ఒక ప్రెస్ మీట్ అయింది, సేమ్ డే పోస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ అయింది గుంటూరు టాకీస్, రైట్? సో that was a big moment for you, Yeah, very big moment. Everybody was talking about you. So అప్పుడు ఆ రోజు అయినా అనిపించిందా, ఓకే we have done something good in our life? Yeah, definitely. I mean, I was like, yeah. Okay, finally, 2 films, I mean, very excited. అది ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ చాలా థింగ్స్ కామన్ ఉన్నాయి 2 సినిమాల్లోనే. సో కామన్ నా చాలా థింగ్స్, ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ కామన్. రవి శేష్ కలిసి రాశారు ఈ సినిమా క్షణంకి. సిద్ధు రాశారు. జబర్దస్త్ నుంచి ఇట్ సైడ్ అనుశ్రీ అంటే ఇట్ సైడ్ రష్మి. 2 మూవీస్ కి మ్యూజిక్ చేసింది నేనే. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సిమిలారిటీస్ అన్నమాట. సో ఇంచుమించు ఒకేసారి మూవీస్ 2 స్టార్ట్ అయ్యాయి, రిలీజ్ అవ్వడం కూడా ఇంచుమించు అలాగే. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ కామన్. సో ఐ వాస్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్. I made music for both the films and yeah, it was. What do you enjoy more, sir? Is it background score composition or composing music for songs? Songs. I like both. And depends upon the subject. So I like and songs చేయడం కూడా, I mean స్కోర్ కి ఎక్కువ పేరు వచ్చింది నాకు. సాంగ్స్ కూడా, I mean it's not easy. I mean that's also a challenge. Right. And songs చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇమోషన్ ఇంకా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పాడుతున్నాం కదా. సో I like to, I'm interested in both of them. Nothing in particular. మీరు సాంగ్స్ కూడా పాడతారా, or you just play music? పాడతాను, కానీ యాక్చువల్గా గుంటూరు టాకీస్లో 420 అన్న పాట నేనే పాడాను. ఓకే. సో I mean బ్యాండ్ పోయినప్పుడు I used to sing. మూవీస్లోనే ఓన్లీ ఎక్కడ అవసరమో అక్కడే చిన్న కంపోజర్ టచ్ ఇస్తాం, కానీ
ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా కాదు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యువర్ బ్యాండ్ నౌ? ఇంకా ఉందా లేకపోతే దే మేకింగ్ ఇట్ బిగ్. రీసెంట్గా దే ప్లేడ్ అట్ హార్డ్ రాక్ కెఫే ఆల్సో. దే గాట్ ఫీచర్డ్ ఇన్ రోలింగ్ స్టోన్స్ మ్యాగజైన్. చాలా సీరియస్? వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాండ్? The name of the band is Against Evil. I mean, we used to call ourselves Echo, but I left the band. Okay. Against Evil is the name of the band. I will make a night. We're still friends and we still keep jamming, but... So what happened? You got busy and I'm gonna... Yeah, I got busy and I couldn't dedicate. So I told him that, you know, I'm not interested to play for the band anymore. ఎందుకంటే దానికి చాలా డెడికేషన్ ఉండాలి. Yeah. We need a lot of hours of practice. జనరల్గా ఇక్కడ చూపించినట్టు ఏదో గిటార్ అలా కొట్టేసినట్టు కాదు, చాలా స్ట్రక్చర్డ్గా నేర్చుకోవాలి అండ్ చాలా అవర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి, ఎందుకంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా. సో కమింగ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ లైక్ వైజాగ్, యూనో వీ డిడ్ంట్ గెట్ ఇనఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఐ థాట్ యూనో చాలా టైం వేస్ట్ చేసామంటే, had it been any other place, at least competitions ko lechu, shows untai, bold untai, right? So alan place nunchi vachinappudu, yes, I want to change that in Vizag. In Vizag lo put perigaru kada, so akkada especially there's a lot of young crowd, young talent there, right? Andariki ఏదో ఒకటి చేయాలి కానీ ఎలా చేయాలి, ఎటు వెళ్ళాలి, ప్లాట్ఫామ్ అంటే గైడెన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మాకు గైడెన్స్ లేదు. we had to find our own way, make our own way. I don't want that to happen, you know, for the current lot. Yeah. Right. So I want to make sure that, you know, everyone is given an opportunity and given a platform. If they don't perform, then they'll get a beating. Right. But a basic platform avena undali. అవి కూడా లేకుండా గాలి నుంచి సృష్టించాలంటే ప్రతిసారి అవుతుంది, చాలా కష్టం. కానీ అది మాత్రం ఉంది కదా వైజాగ్లో, ఏదో చేయాలి, చాలా lot of activities keep happening. చాలా అన్టాప్ టాలెంట్ ఉంది ఇక్కడ. True, that's so true. అది చాలా చాలా టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు, మ్యూజిక్ అనే కదా, వేరియస్ ఫార్మ్స్. సో అదైతే ఉంది. మిగతా వాటి గురించి నాకు తెలీదు, నాకు సంబంధం లేదు. మ్యూజిక్ పరంగా వస్తే కొన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అయితే మటుకు దే రిక్వైర్ అ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్సెస్ వీటి నుంచే. ఒక క్లబ్ ఉంటే, ఒక కల్చరల్ క్లబ్ ఉంటే, you know, ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే పీపుల్ కెన్ కమ్ అండ్ వాచ్, యూ నో, ఈవెన్ దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఆడియన్స్. లేదంటే మేమే పిలుచుకొని రెండో ఇక్కడ కూర్చొని అని చెప్పి కాఫీ షాప్లో అలా కొట్టాలి, అలా కాదు కదా. చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు. సో లాస్ట్ 5 years లోనే చేంజ్ అయిందా వైజాగ్లో? ఎస్పెషల్లీ చేంజ్ అయింది డెఫినెట్గా. యా మ్యూజిక్ సీన్ అయితే చేంజ్ అయింది. దే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇనిషియల్గా మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, యూనో, వీ షుడ్ ప్లే హెవీ మెటల్, అది ఇది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో, బట్ యూనో వీ స్టక్ టు ఇట్. యాక్చువల్లీ మమ్మల్ని చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యారని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, యూనో, వీ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ బ్యాండ్, అది ఇది. సో ఇట్స్ ఇంక్రీజింగ్, మెల్లిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది. ప్లాట్ఫామ్ అన్నది మటుకు ఐ థింక్ ఇంకా ఉండాలి. సో అండ్ మంచి స్కూల్, మంచి ఇన్స్ట్రక్టర్స్, టీచర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది. నీడ్స్ మోర్ ఆఫ్ దట్ అంటే అన్నమాట. యా, నీడ్స్ మోర్ ఆఫ్ దట్. రైట్. నౌ మీరు హైదరాబాద్కి వస్తూ ఉంటారు కదా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ you're here. I mean, now that you're working here, I understand that, but అక్కడ బ్యాండ్తో ఉన్నప్పుడు కూడా you used to come to Hyderabad, right? Yeah, I used to come here. So how different is the music scene in Hyderabad compared to, అంటే కంపారిజన్ లేదు, బట్ what is that Vizag can learn from Hyderabad? Like I told you, ఇక్కడ you know, opportunities ఎక్కువ ఉంటాయి. So whenever I get to see a lot of bands, they're very good bands here. So balki, you know, they have a place to play, they have a good set of audience who encourage this kind of music, and that's very nice, you know. I wish, you know, we have good places like that in Vizag too, you know. If there's a rock band performing, you don't have any place. But rock band ane kaadu, actually bold. I don't want to name anything, but yeah, extra metal rock, right? Heavy metal, right? Sorry. So heavy metal rock in Vizag, first time players, what was the audience reaction there? ఏంటి వీళ్ళే కొంచెం క్రాక్ ఉన్నట్టు ఉంది అన్నారు. See, everything is a form of music. So all forms of music should be, you know, అంటే encouraged. True. So సింక్ అవడానికి చాలా టైం పట్టిందా అండి? అక్కడ చాలా టైం పట్టింది, మేమైతే వదలలేదు.
మేము ఇదే కొడతాము అన్నా. సో కొన్ని మంది మా దారికే వచ్చారు, వినడం మొదలు పెట్టారు, ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టర్న్డ్ అవుట్ గిటారిస్ట్, సింగర్స్. సో వెన్ వాజ్ దిస్, హౌ లాంగ్ అగో వాజ్ ఇట్? అంటే ఫస్ట్ బ్యాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ గుర్తుందా, ఎలా ఉంది, ఎక్కడైంది అని? 2006 I guess. Okay. 2006, 2005-6 లో అయింది. It's a long time, man. 10 years. Yeah, I know. I'm so surprised. 10 years అయిపోయింది రా బాబు. Yeah, lot of performances వచ్చాము. It was fun. అంటే బ్యాండ్ అని ఎందుకంటానంటే చాలా మంది అనుకుని ఉంటుంటారు ఇదేంటి ఏదనంటే బీయింగ్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ బ్యాండ్ అంటే బ్యాండ్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే that brotherhood and that rapport that you maintain, right? That's a different feeling altogether. Actually Shruti Hasan ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయడం చూసినది about it because she's herself is a band, sing for a band, right. So I know that, so that's why I keep interview and I say that I played for a band, though I'm a composer, I did play for a band. That's so important for me. What, you're treated like rock stars in that crowd, is it? That youngster crowd. అంటే అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత వైజాగ్లో వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది. Right. So what's coming up next for you? Are you working on something? Yeah, I'm actually working on a project. I can't reveal the name right now. అదొకటి చేస్తున్నాను. ఇంకోటి జగపతి బాబు గారిది ఆటోబయోగ్రఫీ సముద్రం అని. Okay. It's a TV series, is it? It's a TV series. Yes. Okay. You're composing music for that? Yeah, I'm composing music. I'm all excited. It sounds exciting actually. Have you started with that? Yeah, I already started. Okay. I mean, yeah. Right. చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అవుతాను. జగపతి బాబు గాయం. నా రింగ్ టోన్ కూడా అదే మొన్నటి వరకు. రైట్. ఇప్పుడే మళ్ళీ సమ్ అదర్ రాక్ బ్యాండ్ మ్యూజిక్. అది నాకు కాలర్ ట్యూన్ రింగ్ టోన్. రైట్. సో was films always on your mind? చిన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు సినిమా గురించి ఎక్కువ సబ్కాన్షియస్లీ? yes. Okay. Right. కాన్షియస్ సినిమా పిచ్ అయితే ఉండదు కదా అందరికి. గట్టిగా. ఎవరు అంటే ఫేవరెట్ యాక్టర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీబడి లైక్ దట్? చిన్నప్పుడంతా చిరంజీవి గారు. రైట్. కొండవీటి దొంగ చూసి మన నేను కొట్టుకునే వాళ్ళం కూడా. దేనికి? అంటే ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ అంతా ఒక బ్లాంకెట్ ఇలా కట్టుకొని హ్యాట్ పెట్టుకొని సో ఫుల్ ఫైట్ చేసుకున్నాం. చాలా ఇంకా డాన్స్ స్టెప్లు ఎవరినండి ఏదండి. సో ఆఫ్టర్ 18 what happened? Whose fan are you? Whom do you like more in terms of films? అలాగే ఐ మీన్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మహేష్ బాబు గారు. అండ్ మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే మీరు చాలా మంది చాలా రకాల మ్యూజిక్ విన్నారని చెప్పారు, ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజిక్. సో హూ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ artists or bands there? Bands, I have a lot of bands. Actually, I witnessed one band in Bangalore. Which one is it? Name of the band is Megadeth. Yeah, no. You know the band? Yeah, I know the band. Witnessed Megadeth, Metallica. Even instrumental rock ante naku Joe Satriani is one of the best anamata. So major influence naku Shakti ante this guitarist called John McLaughlin. He came down to India and formed a band with all the Indian artists. Okay. So అది బ్యూటిఫుల్ బ్యాండ్. సో ఫ్యూజన్, సో ఇలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అండి, చెప్పుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాను ఇంకా. సో యూ జస్ట్ స్టార్టెడ్ యువర్ మూవీ కెరియర్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ కంపోజర్. డూ యూ హ్యావ్ అ సర్టన్ గోల్ ఇన్ మైండ్, లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని? Musically, yes. Not the number of projects, but musically, yes. I just want to experiment. Now that I got a good amount of appreciation, so I just want to experiment and give something to the audience. We are here to entertain. If I'm here, I'm just here to entertain people. నాకు కావాల్సింది నేను చేసుకోవడానికి కాదు. కానీ at the same time, I just want to experiment and give something new to the audience. ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ లైక్ అ కంపోజర్. అక్కడ కూర్చుంటే ఐల్ బి అ లిసనర్. అంతే, ఈడేం పార్ట్ చేశాడని చెప్పి నేను వింటాను. బాగుందంటే బాగుంది, బాగోలేదంటే బాగోలేదు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ కీప్ గివింగ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంతే. రైట్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పీపుల్ ఎంజాయ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ.
Right. All right, Sricharan, thank you so much for joining us. It was a great Thank you pleasure so much. talking to you. Thank you so much. All the best for your career ahead, and I Thanks. hope more inspiration comes to you. Thanks. Like, we see more of you in future. Before we leave, any final message to our iDream viewers about you, your music? Well, thanks a lot for all the appreciation and the response for that you've given me for Kshanam and Guntur Talkies. And yeah, in the coming projects, I would like to give something new to all of you with my music. Thank you. Right. Thanks a lot. Thanks for.